Hi guys, so this is chapter 3, electric current and direct current. So kita tengok 3.1 dulu kan. So kita ada microscopic model of current, define electric current, so use electric current. So dia sama dengan ni. Okay, so kita tengok satu-satu lah. So if you see this is microscopic model of current, so this one, sekejap. So tengok dulu, saya tak faham kan. Okay, so ni G, saya akan start baik. So kalau this one earlier, you can see ada electron kan. So this is a free electron. So dia tambah electric field. Tambah electric field tu maksudnya kita dah connect to power supply. Power supply. So kalau kita ada any material, contohnya you punya wire kan. Okay, sebelum adanya power supply, so electron basically is move in a random motion. So first electron move in random motion. The motion ada yang ke kiri, ada yang ada to the left, ada to the right and so on. But then when kita ada electric field, maksudnya kita dah connect power supply lah. Bila kita dah connect wire you kepada power supply, satu jadi positif, satu jadi negatif. Okay, so electron ni will move in one direction towards, electron will move towards positive plate. Kau tengok sekarang. So kau faham pun. So bila ni yang hijau ni is electric field electric field move dari positive to negative. Okay, so ni awal balik electron bergerak in zigzag ke random motion. Then where's the electric field ada between the plate, so negative, electric field positive negative, electron akan bergerak in one direction. Bila electron bergerak in one direction, then it's going to produce current. Faham tak? So electron move in one direction, produces current. Kalau elektron ni bergerak randomly, current takkan terhasil lah. Kenapa boleh bergerak, current boleh bergerak in one direction? Sebab ada electric field between the plates ataupun between anything lah. So ini adalah microscopic model of current. Macam mana current boleh terhasil adalah apabila electron bergerak in one direction. Okay, next kita ada electric current. So electric current ni you can see that kalau electron dia akan bergerak daripada negative to positive. Electron negative to positive plate. Okay, tetapi current akan bergerak daripada positive to negative. Current ni dia punya motion will be opposing the electron punya motion. Kenapa electron ni bergerak, nampak tak? Ni electron positif pergi negatif, dia macam ni. Kenapa? Sebab bila kita dah connect to power supply, this plate kita ada positif and negatif. Negative plate ni dia akan tolak electron dalam badan dia. So dia will removing electron ni, kita nak tahu electron kan negatif, will be attracted to the positive plate. Sebab tu dah dia akan ke positive plate. Tetapi current will move in opposite direction. So opposite direction to electron motion. Okay, so bila ada current baru ada bulb tu boleh menyala. Okay, next kita ada, this is current. By definition is the rate flow of the charge. So average current I equal to Q over T. Instantaneous current is I equal to dQ over dt. So Q ni adalah electron charge lah. Banyak electron charge yang bergerak. Okay, so kalau current ni simbol dia adalah 1 ampere lah. So maksudnya I equal to Q over T. Kalau 1 ampere maksudnya 1 Q over 1 second. 1 ampere is the flow of 1 coulomb charge through an area in 1 second. Inilah 1 ampere equal to 1 Q over 1 second. It is a base and scalar quantity, so Q equal to NE. So maksudnya Q is a charge, N is number of electron, berapa banyak elektron yang terhasil, E is the charge of electron. So kalau tengok dalam GIF yang saya buat ni, so kita ada current. Okay, so current kita, kan kita ada baca ammeter tu kan.
Ammeter kita macam mana ammeter? Macam ni kan. So kita ada 0, 20 katanya. Lepas tu bila kita baca, ingat tak yang kita buat kapasitor kan, awal-awal ni dia 20, lepas tu dah lama dia turun. Kenapa dia menurun walaupun dia charging? Adalah kerana apa? Makin lama makin berkurangan number elektron yang bergerak. So elektron dah tak banyak. Macam ni lah. Kalau tengok gambar yang the red ni, yang bulat-bulat ni is electrons lah. Okay, kalau large current, many charges flowing. Small current, few charges is flowing. It depends dengan berapa banyak charge yang berjalan. Lagi banyak charge yang berjalan, lagi tinggi current. Okay, so I think that's about it for 3.1. So kalau soalan tanya current is the rate of the flow of the charge, kita ada instantaneous current. Dan nak kira berapa banyak number of electron, kita guna charge equal to N E. Okay, so E ni kita masukkan positif saja. Sama dengan Q ni lah, positif je. Kita ambil magnitude saja. So kita nak tengok berapa banyak electrons yang ada. Okay, I think that's about it. Thank you guys.